Hi, honey. Today we're doing a makeup challenge with all my cousins and one niece. My name is Nasma. Hi, Assalamualaikum. Let's make a mat. Hi, my name is Chimami. Hi, my name is Fadia. Yes. Now let's get started. And all of them are gonna take turns doing my makeup. So we have all the makeup steps here in this bowl. I'm gonna shake it up and it's my main line. By the way, we're hearing English, Arabic, and Kiswahili because all of them have a different first language. So whatever's comfortable for them is how they talk. Aya. Nani mkubwa? Nasma. Nasma tuko. Aya, Gamar. Wewe ndo mdogo wewe. Achimama. Hamudi, go away. Nisma tumpata nini na nini? Okay, I got an eyeliner And eyeshadow. Blush and contour. وإيش ثاني؟ concealer. تعرف concealer؟ ذاك الأبيض اللي تحتني كذا. ومبتني؟ Mascara. Na lipstick. So Fadi ampata mascara na lipstick, shika tusisahau. Na Chimama mpatani? Highlight, foundation. Mpata zile vitu mimi ninapenda. I'm going to start with eyeshadow. Go. This is the one that I'm going to use. The Tartus Blue. Please usiniharibie shadow. Naipenda sana. Tartus Blue, okay? I'm going to use this color. Bismillah. Fadi mbona ukaa hapo? Hautaonekana. Nachoka. Pia mimi nachoka. Mtoweni Hamud. Yukaenda wenzake hapa. Wenzake na Maji. It's in the same place. Usinionyeshe hapa kwa surprise. Ati napendeza. Montezea. Okay, I'm going to wipe. I think it's a little mess up something. How stop looking at me like that? I'm looking because I'm shocked in how beautiful it is. God, one sec. Stop. Yeah, mine is gonna look beautiful for lunch today. Yeah, look better than what you did. Urongo, hawezi kunifuta kila saa. Kusha. Waniumiza. Yaani mjito na waniumiza wallahi. Wewe ushawahi kutumia eyeliner kama hii? Mariam, I'm gonna just money. What this side? Astaghfirullah. Urongo. Shukran. Liner, I finished the first eye and now I'm going to the second eye. Okay. Usharegesha ndani? The camera is seeing those boys. It's fine. It's okay. That's how boys are getting more views than that. Hii hapa nkuharibu nkuweka chini, juu na chini. Lazima tujue kutia. Ni sawa, Nisma, tufanya vile wajua. Because you're blinking your eye. How is she blinking? I don't know. I mean, the girls are trying so much harder than when you boys did it. Who got foundation? Chimami. انت حصلت ايش concealer كذا بعد foundation. Okay, this is the face. I already finished the makeup and eyeliner. Now it's time for the foundation. Chimamo. عشان blush لحدتي blush فيها حتى foundation فوق blush بيتمسح. تتمني سا. بس توبة لا نكاتا. Ndio Chimamo. Wajua kupaka foundation? Unampaka nani? Unampaka nani ukajua? Haya, waoneshe foundation gani utatumia. Nenda kule mbele. Bwana Chimama, usijifanye hivi shy bwana. Haya, waambie. Haya, fanya Kiswahili. Hakuna mtu hapa, ni kamera tu. Ini langu. Hakuna mtu. Waambie hii ni MAC na nitampaka foundation. Hiyo tu. Sema pamoja. Haya, atanipaka hii MAC foundation, sawa? Shimama, wewe kuna Usifanye hivi. Hivyo. Urongo, nimalizia foundation kufanya hivyo. Fanya hivi. Na kuwekea hapa, sawa? Sio. Jaza yote alafu Angalia mkono wako fanya hivi. Kila pale alafu ndo. Hizi pimple zote zitaisha.
Hana pimple. Sana. No, it doesn't have any pimple. Toka. Fanya hivi. Ati mami. Zisugue hivi. Chukua kwa nguvu. Money, have you seen how it's all bad? It's okay. Money. Nismatoate ni sawa. Mbona yao sisi tukuingia? Wewe msimwingilie Nismat mwate. Msifanye hivyo. Kwani? Sinawaambia msikaribie kamera. Wewe kama wa mziba Zainab sisi hapa. Taona time yenu nitakuja nitawakorogea hiyo. Nismat una hasira sana. Fadia. Kwa sababu yake ilikuwa kidogo. Unapale maji dansimama. Ana hasira kwa sababu yake ilikuwa kidogo. Wewe pia Nismat ndo hapa. Unapa maji dansimama utaoneka. Hapo. Wamesionekana. Unaonekana. Nitaonekana. Hivyo tu. This I'm doing is disturbing everyone. Hapa kwa pua nahisi kama wewe. Messed up hairline. Bora msifanye kama Islam ataonekana kamera lakini bado yuaona. He basically Sasa ni nani mwingine? Mimi. Umpata ni? Mimi napata Lipstick mascara. lipstick. Yako bado. Hata kuwatezea. Napata foundation. Inti dahin sawi concealer. Mimi napata kunisha Zuli hada concealer. Nyamazeni kama rizungumza. هذا كونسيلر بحط في تحت العين هنا تحت العين. We, kama mkuja kuwatezea wasichana mtokeni. Mariam, can I make a hata mtokeni. Sinaomba musikae kwa kamera. La, yani احنا ما نبغى حد. Yani dahin ngumu. يعني وراش. Kama toka pale ama nyuma yangu. Let me just make a public roast. I'm doing this like LeBron James, but without the basketball skills. Fadia wewe lazima usiwe kwa kamera, sio? Wait, Usimama kuna challenge start. Najitia. Sasa kwamba ujitie ndo hapa. Staki hizo. Challenge started. You guys, I want to kick you out of here just now. Yes, you're playing. Yeah, go play somewhere else. There's 100 rooms for you guys to go play in. Started. Mara nani? La shida. Kubziro. But smoke you do. No, it's not for it's on the community. This one's it. Sitaki. Let you boys get out. Mshani tafash. I'm sorry. Madavu. Huh? Nas what moral? I'm full. Mbapanya. Tumbo kubwa kafurushi la madam. Tumbo kubwa kwa mfuko wa sadaka. Na wewe unataka kujifunza break yako. Au sili Nismat. Yokutezee tu. Mame sorry, mame pole luna. Fadia. Unafanya nini? Basi Nismat sili. Sasa tundugoana sote. Siyepe akatukanwa Nismat. Si tundugoana sote hapo. Basi sili. Unaangalia? Angolewa. Anaambiwa matafu kama mbafani. Nismat ndo. You guys basi wavulana mutoke. Nini? Sababu mshawachukuza wasichana. Sisi ni huyo. Usilie basi Nismat. Motherfucker, it was her. Basi. It was who? Basi Nismat ungota kufurahi kwa video. enough. Come on. والله بتعبر عيوني. قول له مش سوي. أنا أسوي كونترا بحط تحت العيون عشان يكون. لا مش تحت العيون. هنا. تعرف فين مش؟ هنا. زي تشوفين أمي شو يسوي. Like this. بس انتي أمي شحت فين؟ انتي قد شفتي الناس يحطون فين؟ بس يعني أنا المفروض ما نساعدكم. شيلي برش نساوي أتينين ولا استعملي ذا الفرش كبير. نمكن لا تنسري كذا بس. يسوي اللي تبغى لو تبغى يد مع البراش. Mungu yapaka hivyo kisha nipata vizuri.
شوف تخبين وميشفون Fadi ndo hapa nyuma yangu. Kwa kusikia wakuone. Sasa waonekana. Si lazima upande juu, Basi si lazima upande juu. Haina blush. Na kuna vizuri sana kwa kamera. Hold no blush. Ni kule مشتوي وريهم. smile. بلاش بس كلهم بلاش. هذا أسوي حق براش حقي هذا حل خدود أحمر. ما ادري زي كذا اثنين. Nimepakwa lakini Mchorobo. sijaona bado. Lakini mpendeza. Marongo yako. Mazo yangu ndo namfanya akapendeza. Sio yangu. Mine because it was eyeliner and makeup. It's the one with makes. Mimi kwani nasema hiyo eyeliner na makeup. Yeah, I have to do that. Hivi thabu. Lipstick umekuja nayo? Shimami mbona mko bubu? Pale atakuibia. That is the one who talks the most. Ankata basi. Fadi njoo hapa uonekane. Aya, next ni Me. yako nini na nini tena? Lipstick. Ngoja wangu usungwa na highlight. Fanya highlight alafu ndo yako. Juu si hapa chini chini. Sawa hapa. Hapa na hapa. Pene kamera kwangu. Hapa. Waoneshe basi. Si lazima uambie kitu wallahi tena. Waoneshe tu. Hiyo kitu weka. Basi nyingi sana. Yes. Eka hapa aidha toka nyingi. Basi. Eka hapa. Hiyo brush ukiseki tena. Basi. Eka hapa. Basi utafanya nini sasa? Kama iko dark. Fanya hivi. Na hii brush fanya hivi. Basi. Washing kama crystal. Basi baki kila pale na hapa pia. Amekatria. Najua atapenda yangu. Basi hapa. Anapenda yangu. Atamjaza. Basi leo ni kangura. Fadia. Kila kimuta na mitalugna. This is mascara. Usimtoe mato, sema bismillah. Wajua ukaweka mascara. Ile kufanya hivi. Sawa. Yuma. Hivyo sawa. Chini hivi. Lakini pole ya chini. So hapa ni mdogo mdogo. Nice. Now it's time for lipstick. Okay, this is lipstick. My bag. Eh, basi Chimama. Apeka hii. Nitekelenya bwana. Ana wanya pole bwana nitekelenya. Wala hata transform. Asaba. Sasa nate. Sisi mko tu decoration. Sabi شوي بس تسويها بسرعة عشان تخلص. Yeah, so we supposed the lipstick actually we are supposed to do slowly so it's cannot mixed up. Na spring kwa Now nini? it's time for me. Ngoja. Usi spray kwa mato. Because she was the one who just did. It was just the one who. Hiyo karibu sana. Kama hapa. Yeah, so you don't have to put it. But stop. You don't supposed to put it near her face because it's going to enter in her eyes. So you're supposed to do a little far. Eka hapa. Hapo ni unikosa kabisa. Hapa. Utafikiria mkwenda salimu kafanya. Ndio unipe spray hapa. Angalia straight. Mate chama amefanya. Amsaidia bofu. Hawezi kubofu. Mimi. Haya. Basi. Ushanipige. Okay. Shimami spray. Now it stands for the. It's time for me to see what you guys have done. Now she's time to see what we've done. Nijaze Ndio nakwambia mimi nilikuwa naifuta. lakini mama kufanya bad. Kama bad job.
Nice. when you're close. It's not like the boys. Wallahi mjaribu at least. Pia eyeliner mjaribu sana ni smart. Even makeup? Kila kitu nasikia mjaribu. I like the way the blush and contour batching. Okay. High five. Okay. Kuisha sinaomba msishike hiyo camera. Making the makeups. Now we are just going to introduce things and it's done. Vipi umeintroduce na tushamaliza? Okay. This is Spoonful of Honey and Humanity Guy.